ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय। हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो शंकर। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम सर्ववेदांत सिद्धांता गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। Let us start from sloka number 130. अहङ्कारादिदेहान्ताः विषयाश्च सुखादयः वेद्यन्ते घटवद्येन नित्यबोधस्वरूपिणा। एषोऽन्तरात्मा पुरुषः पुराणः निरन्तराखण्डसुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रः येनेशितावागसवश्चरन्ति। Yesterday we had discussed in detail about this sloka 131. Eshaha antaratma, this is the headmost self. Purushaha purnatvatiti, Purushaha, one who is full in nature, all pervading. And Puranaha, that which is ancient, means beyond time limitation. Nirantara akhanda sukha anubhutihi, constantly the nature of bliss, the experience of the nature of bliss. Sada eka rupaha, that which is same forever, that which never undergoes any modifications. Pratibodha matraha, it is reflecting through all kinds of thoughts. Ena ishita vak ashavaha cheranti, commanded by which organ of speech, pranas, etc.
all of them are functioning. That is Atma Swarupa. Please take it up. Next sloka, sloka number 132. Atraiva sattvatmanidhi guhayam. Atraiva sattvatmanidhi guhayam. Avyakrutakashavushat prakashaha. Avyakrutakashavushat prakashaha. Akasha ucchairavivat prakashate. Akasha ucchairavivat prakashate. Swatejasa vishwamidam prakashayan. Swatejasa vishwamidam prakashayan. If self is all pervading, then how we can realize the self, where it can be realized? Atra eva. Answer is Atra eva. Atra eva means in this, here only. In Sanskrit, Atra means here. Tatra means there. Kutra means where. Sarvatra means everywhere. Bhagwan kutra asti, Bhagwan sarvatra asti. Atra eva, here only. Here one meaning is Atra eva means in this body only. That meaning also is possible. Sattva Atmani. Sattva Atmani means, here Atma means is not self, here Atma means mind. Note that one. Sattva Atmani means in the mind full of sattva. Means when that antahkarana shuddhi happens, our mind will be full of sattva guna, not having the what you call dharmas of rajoguna and tamoguna. So sattva Atmani, in pure mind. So here Atma means mind. Sattva Atmani, dhi guhayam. Dhi means buddhi. Guha. Guha means cave. Dhi guhayam, in the cave of the intellect. Here only Atra eva, in this body, in this pure mind, the mind that is, which is in full sattva, and in this cave of intellect only. By the way, intellect is here or here? Here, okay, then fine. When we say mind, generally is mind like that we show, no? Yes, huh? Okay. So, do we have intellect or not? We think we show here, no? We can say here it is there. But here one more important point. Di guhaya means it's not only in brain like that. This is subtle kind of cave, secret place we can say. That which is what you call all thoughts are rising from the cave of the heart, we can say. So, Di guhayam, in the cave of that intellect, avyakruta akashe. Vyakruta means that which is manifested. Avyakruta, remember this word. Avyakruta means unmanifest. Avyakruta akasha is there, na? Because of sandhi, akasha is there. Akashe, in. All these are in Saptami Vibhakti. Avyakruta akashe, in the space of the unmanifest. In the space of the unmanifest means, this is very subtle. We cannot see that which is pervading. Space means what? That which is accommodating everything, untouched by anything. So here, avyakruta akasha means in subtle kind of space, unmanifested space. Vushat prakashaha. Vushat prakashaha means, prakasha means it's shine like that.
Ushat Prakasha means the what you call it for captivating glory. So captivating glory of the self can be realized atra eva, in this body, in this pure mind, in this cave of the intellect, in this unmanifest space. Here only we can realize the self. We can experience the Satchidananda Swarupa. How? An example, here it is said, Akasha Uchai Ravivat Prakashate. Akasha, the space. Ravi means sun. SUN, Surya, Bhagwan. Akasha Uchaihi. Uchaihi means high. Akasha word is there. Here also Akashe, we have to take Akashe in the space. Uchaihi, the high. Ravivat, like the sun. Prakashate, shines. How the Surya, sun, he is shining in the space. Like that. Swate, next one you can say, Ravivat Prakashate, Swatejasa. Swatejasa, by its own effulgence, means not depending on anything. Vishwam, Idam Vishwam, what is there? Vishwam Idam. Idam Vishwam, this entire universe, Prakashayan. Prakashayan means illumining. How that sun is shining on its own and giving the light to entire world, in the same way, in unmanifest space, please don't imagine, again in this body, in this mind means this body is this much size, for example 6 feet and this much with this size, and in that one small mind is there, in that one pure mind is there, and in that also again small cave means one small gufa, that cave of the intellect will be there, in that one again unmanifest akasha will be there, in that atma swarupa. Please don't imagine like that. How that the sun is shining in the space and giving light to, illuminating everything, giving light to everything. That sun's light is pervading everywhere. If someone is standing outside and in the light of the sun, and if the person is asking where is the sun, you are there in the light of the sun only. And seeing the sun also, if we think because of this light we are seeing the sun, no, because of the sunlight we are able to see him. In the same way, in the light of consciousness, the entire play drama of this world is going on. This jagat is running, this jagat, entire world is depending for its existence on the self. Just now we discussed, please don't imagine this body and small mind is there that occupy a little bit space in this body. Not like that. We have to understand this one. Our body, gross body, what we are seeing now, this is having the limitation of particular form. Yes. Mind, don't think mind is there in this body only. His mind is more subtler than this body and more pervasive than this body. Earlier also we have seen this thought. Simple example. We are here only, gross body is here. But when you are listening this one, in here only, in this example we are seeing in space how that sun is there. Immediately our mind is reaching to the sun. Whatever that thought is there, the thought is connecting to the name and form, that which is not existing in this small body. For example, if I say Himalaya Parvatas, the mountains of Himalayas,
the beauty of Himalayas, so nice, and the flowing Ganga river. When you're listening these things, immediately mind already reached to Himalayas and the Ganga river flowing there, Gangotri, Yamunotri. It's like that. Haridwar, Rishikesh. So all when immediately received that word, mind already reached there. It means what? Mind is not one small kind of object which is there in us. So our mind is more subtler than this gross body and more pervasive than this gross body. Okay. This is clear. And next one. Here only can be realized in the cave of the intellect, means again the intellect is more subtler than the mind and more pervasive than the mind. Why all people unable to see the secrets of the nature, to invent or discover something? Why particular kind of person, means one who is having that subtle intellect, scientist, is able to see that truth? All of us also, we are there in this world, we are experiencing all these things, but a few people, they can see in detail, and they will be having such kind of vision that which cannot be comprehended by the ordinary man of intellect. This intellect is more subtler and pervasive than the mind. Why? Because mind also is having few limitations. After some extent, mind cannot understand few things, subtler kind of things, but intellect can understand. That's why to comprehend subtler kind of things, we will be saying, apply your intellect. बुद्धि चाहिए understand करने के लिए. So then you can understand that. When it comes to the emotions and feelings, bhava, then we say it's mind, like that. Yes. So whatever in the scriptures also it is said, to understand the import of all this inner meanings, import of the scriptures, we required sukshma buddhi. Yes. So here, the cave of the intellect, sometimes the hrudaya guha word also will be used. The cave of the heart, we can experience the self, we can realize the self. Here, the intellect, the cave of the intellect means, again, don't imagine one small place is given in this sukshma, stula sharira, but that intellect, not like that. It's more pervasive and subtler than even the mind. Earth is rotating. No? Earth is not moving? No. Is it constant? Stationary? According to science, it is moving. No? So how we are saying that? Because of intellect. It reached. Someone has that kind of knowledge and telling us. It's fact also. If you say Earth is not moving at all, then we will experience earthquake. That time we will say. So here, that self can be experienced in the cave of the intellect. Means the light of consciousness is reflecting through all the thoughts in the intellect. That is the meaning. And avyakruta akasha. This is more subtler than the intellect and more pervasive than the intellect. That is there in us only. Again, in us means don't imagine in this particular form.
Avyakruta means unmanifest. Why it is said Avyakruta, unmanifest? Because it cannot be perceived by our senses. Ushat Prakashaha. Ushat Prakashaha, it's not ordinary kind of shining, ordinary kind of light. It's captivating kind of light. The light of the lights. Just imagine if we put it together of the all what you call sun, moon, stars, etc. Whatever giving light. See, stars are very far, what you call a distance from the earth. All of us, we know that. And the size of the stars also is so much bigger than our one star will be more bigger than our earth. We know that. And in childhood days, wow, wonderful, beautiful days. When we were outside and just lying down and playing and seeing the sky and trying to count the stars. You also might have done that. And particular kind of shape will be there, 7 stars will be there, 4 stars will be there. So let's count how many stars. When we start counting, innumerable we cannot. Just imagine all stars put together. Our sun god light also put together, that light, how much it will be. At the time of raining, just because of one lightning, how much light. This prakasha is much more than all these things. And please don't imagine light means like what we are seeing, this light only. Illuminator of everything, like that. That's the example given here, Ravivat, how sun is giving light to everything in the same way. And one more thing, see, from our place, from our standpoint, when we look at that sun, how much size he will be? Yes, this much size. Just think, this much size only. Sometimes this, okay, like this, that's much. But how much light we are receiving? In the same way, from ignorant standpoint, Bhagwan and Atma means like this much size. But in fact, the size of sun is not that much only. So much. And light of sun, so much power. Atma Swarupa also is like that. In Vishwarupa Darshan of Bhagwan, see, that tejas and light cannot be perceived by with these charma chakshus, with these fleshy eyes. That's why Bhagwan, Lord Sri Krishna, he said, Arjuna, you cannot see my form, this Vishwarupa, with your eyes, so I am giving the special eye to see, the eye of wisdom, we can say. The Divya Drusti I am giving so that you can perceive, can behold this Vishwarupa. And that time also when Arjuna, he was seeing, after some time, he could not even, what you call, bear that. He said, this Bhagwan is from in front of you, behind, the sides, from up, down, from everywhere. Namaskar, namaskar to you, because you are all pervading. And I am unable to see you in this form. Your tejas, I am unable to see you. I can't. So please give me darshan as normal Bhagavan Chaturbhuja Rupena. It's like that. So that much Prakasha Swarupa, Ananda Swarupa. That is our own self. By meditating upon this, we can realize Atra Eva, where? Here only. One more point.
Atra, Tatra, Kutra, all these things, here, there, somewhere, all these things are based on space, Desha. Atma Swarupa, Bhagavad Swarupa is beyond the space. For our understanding, because we are thinking we are having this form and we want to realize Bhagwan, that's why here it is said, here only, in this body only, here only, in Sattva, mind only, pure mind, in the heart only. All these things are explained to us. Hope you are getting to some extent, at least understand. Trying our level best to communicate, but what to do? This is the nature of self. This is indescribable, beyond our comprehension, beyond the words. In this way only it can be communicated. Slide. Next sloka. Jnata manoham krutivi kriyanam. Jnata manoham krutivi kriyanam. Dehendriya prana kruta kriyanam. Dehendriya prana kruta kriyanam. Ayognivattananuvartamanaha. Ayognivattananuvartamanaha. Nachestate no vikaroti kinchana. Nachestate no vikaroti kinchana. This sloka is very important. Jnata. Jnata means the knower. Jnata, the knower. Mana ahankruti vikriyana. Manohankruti word is that. Manaha, mind. Ahamkruti. Ahamkruti means the modification of mind and ego. Ahankruti, vikriyana word also you can add to that. Vikriya means modification. Vikara vishena vikriya. Of the mind, modifications of the mind and ahankruti, ego. Deha, indriya, prana, kruta, kriyana. This is like one term. Deha, body. Indriya, indriya, sense organs. Prana, pancha pranas. Prana, kruta. Indriya, prana, kruta. Kriyana means all the functions of this body, prana, senses, etc. So the activities, whatever activities of the body, senses, pranas, all these things also. How? Ayaha agnivat. Let us see word meaning, then we will see Proddatur and complete meaning also. Ayaha agnivat. Ayaha means iron. Agnivat. Wherever vat word will come, like, as though. Agnivat means like the fire. Ayah, you might have heard this one also. Ayah pindavat also. Ayah agnivat, like the fire in the ball of iron. When what you call people, they wanted to make a few instruments from the iron, out of the iron, first they will put that iron in the fire. When it will be, it's what you call becoming so hot and it's as though melting like that, that time they will take it out and in whichever shape they wanted to make, they will do that one. But here we have to understand, when we will be seeing that iron ball, that which is kept for long period of time in the fire, what is happening? Even though that iron ball is in its own nature, doesn't have the fiery kind of color and doesn't have the heat. But what we are seeing, the heat of the fire
And color of the fire also we are seeing in that iron bar. So this is Drustanta example, how that connection is given to the principle we will see. Ayah Agnivat, like the fire and a ball of iron. Tan means them, love them. Tan anuvartamanaha, like anusarana, following. It's like taking the particular form. So in whichever form that iron will be there, that Agni also is as though taking such kind of form only. If that iron is in square shape, that fire also will be looking in square shape only. If it is in rectangle, like that only. If it is like round bar, fire also will be looking like in the form of that round circle. Na chestate, na vu vikaroti. Na chestate means doesn't act. Na vu vikaroti, doesn't change. Kinchana. Kinchana means even little bit, in the least. What is the meaning here? When this fire associating with the iron bar, that iron particular shape, as though fire is appearing in such particular kind of shape. In fact, fire is different from the iron. So, Ayah Agnivat, like in this example, Atma Swarupa is quite what you call different, Lakshana, from Upadis. But what is happening when we are identifying, means Atma is identifying with these Upadis, what is happening? Eyes are seeing, ears are listening, all these pranas are functioning. All these examples given here, na mana, hankruti, indriyas, all these things they are functioning, they are doing their duties. When we see whatever is happening in the upadis, it is only in them only, but not in the Atma Swarupa. In ignorant state, what we are thinking, this Atma Swarupa is doing everything. I am seeing, I am listening, I am doing. Simple thought, Atma Swarupa is absolutely untouched by anything. In that one, there is no modification at all, no vikaras at all. Ears are not able to hear properly. The defect is not there in Atma. Person can see very well. That guna is not there in Atma. So much sorrow is there in life. That sorrow is there in the mind, not in the Atma. So much joy and happiness. Oh, this one also is there in the mind, not in the Atma. No guna dosha, no sukha dukkha. It's very cool. It's not there in Atma. Too hot. It's not there in Atma. People, how terrible kind of people are, how much they are torturing, criticizing. That avamana is not there in Atma. People, how much they are praising. So great, like that. That mana, honor is not there in Atma. Childhood, youth, middle age, old age, including Janma and Marana. All these things also are not there in Atma. So all these modifications, even kinchana, even at least little bit also, they are not in Atma. Like as though Atma is having all these things appearing because of wrong identification. Identification with upadis. So what we have to do after listening all these things? Simple thing. Whatever is happening in the mind level, body level and intellectual, let it happen. If you want to smile, smile, laugh.
If you want to weep, weep, cry. But don't say all these things belonging to Atma. Then who you are? I am Atma Swarupa, that which is Ananda Swarupa. It's nice story, na, of self. Hmm? Wonderful. Doing everything, but not doing anything. Wow, kya baat. Vedanta is Vedanta only. There is no any, what you call, such kind of wonderful subject in this world. Hmm? So nice. So enjoy the play of the drama of the world. All upadhis just playing, playing, playing like this. So whatever modifications are happening in upadhis, we have to witness them. And here it is said, Jnata, the knower, just the knower of everything, but it's not at all touched by anything. So again and again, reflect, meditate upon these thoughts. And one more point, when we are listening about all these things, Atma Swarupa, Padesha time, but don't say completely it's a Vyavahara. Then this Vedanta is not useful in Vyavahara. It's useful only, but inside, uh, when someone will come and ask you who you are, I am all pervading Atma Swarupa. Please don't say. If someone is coming and ask you Aadhar card, something, Aadhar number, don't say, I am Aadhara of everything. I am the substratum of everything. For me, Aadhara is not required. Don't say please like that. Okay. And if you listen, if someone is suffering or someone expired like that, please, wholeheartedly feel that there's sorrow. Console them, please. And at the time, don't say, Atma doesn't have birth and death. Next one is na jayate no mriyate na vardhate. Next sloka is there here only. No birth, no death. Don't tell that. For Atma, at the time, someone is calling and weeping and crying, don't say, so why you are why you are crying? Why you are weeping? This Atma is Ananda Swarupa. Are Ananda Swarupa, I also know that one Atma is Ananda Swarupa, blissful only. But what about in Vyavahara, the torturing is going on. So we have to know that how to apply this Vedanta. This is very important. Otherwise, what will happen? Some people, they will be having so many confusions. One side, this absolute nature of truth, so great, so nice. And when it comes to this Vyavahara acceptance, why all these things like? Please have clear understanding. If some thorn is there, is stuck in the pain will be there. Of course, that is the dharma of that. But pain will be there. And immediately, even tears also may come if pain is more. If something happened to the body, that thorn or some other is what you call pain is there. That is dharma of that upadhi. But remember, that is not dharma. So if you want to make this Vedanta, it's like in Vyavahara also, I'll do like that, then what will happen, if you say I am Adhara, I am all pervading, I am nameless and formless, like that with outside people, they will call someone or they will take us to someone. Who is that someone or somewhere? What is that place?
mental hospital. Already some people, they will be having thought about us as those who have taken what you call science like that and studying these kind of Vedanta and scriptures. They'll be having the thought already half they are not belonging to our category. Something happens. If we tell also it's about our Atma Swarupa outside, then they will confirm us completely. Gone case like that. This is wonderful knowledge, Vedanta, to realize the self. Vyavaharik standpoint, Paramarthik standpoint. The standpoint should be very clear. If someone is in pain and is suffering, so that time we have to console them. If it is possible, we have to help them. At that time, please don't say Vedanta. It's Atma that doesn't have any kind of, it's like if someone is in joyful mood and because of any worldly kind of achievement or success, if they are coming and sharing with us, say congratulations, wow, wonderful kind of thing you achieved, so great. Encourage them. Share that joy. Don't say. Sthita prajna lakshana. No sorrow, no joy. Not like that. Don't be like statue. To have this clarity, we require a lot of maturity. And we have to understand the inner meanings of the scriptures. Then we'll get it. So if someone will come and ask Aadhaar number, what will you say? Please say Aadhaar number. Don't say I am the Aadhaar substitute. Next sloka. We'll see tomorrow. Om Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Om Asato Ma Sadgamaya. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mrityorma Amritangamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. సర్వవ్యాపకమై ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపము, ఆనంద స్వరూపము. ఆత్మ శక్తి వల్లే మన ఇంద్రియాలు, మనస్సు, బుద్ధి అన్ని కూడా పనులు చేస్తున్నాయి. ఎక్కడ ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలుగుతాం, ఎక్కడ అనుభవంలోనికి వస్తుందంటే అత్ర ఏవ, ఇక్కడే, ఈ దేహంలోనే. శుద్ధమైనటువంటి బుద్ధి యందు, ఏ మనసు అయితే పూర్తిగా సంపూర్ణంగా సత్వజ్ఞాన్ని పొంది ఉంటుందో, శుద్ధమైన అంతఃకరణం యందు, బుద్ధి గుహ యందు, అవ్యక్తమైనటువంటి ఆకాశ స్వరూపం యందు, భుషత్ ప్రకాశ, అద్భుతమైన దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతూ ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. ఏ విధంగా అయితే ఆకాశంలో సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ జగత్తునంతటినీ వెలిగింపజేస్తూ ఉన్నారు, అలాగే అదే విధంగా ఈ ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది అవ్యాకృత ఆకాశమునందు వెలుగొందుతూ అన్నింటినీ కూడా వెలిగింపచేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఈ శరీరంలో, ఈ మనస్సు, ఈ బుద్ధిలో అన్నప్పుడు మనము ఒక చిన్న ఒక వస్తువులాగా ఈ శరీరంలో ఒక మనస్సు ఉంది, ఒక బుద్ధి ఉంది అలా ఊహించుకోకూడదు. ఈ శరీరము కంటే, ఈ స్థూల శరీరము కంటే మనస్సు చాలా సూక్ష్మమైంది, వ్యాపకమైంది. ఒక పదం విన్న వెంటనే మన ఆలోచన అక్కడికి వెళ్తోంది కదా, మనస్సు అక్కడికి వెళ్తోంది కదా. కాబట్టి మన మనస్సు అన్నటువంటిది చాలా వ్యాపకమై ఉన్నటువంటిది అన్నమాట. ఒక వ్యక్తి, ఒక వ్యక్తిత్వము అంటే కేవలము ఆ వ్యక్తి అన్నప్పుడు ఒక ఉదాహరణకి తీసుకున్నాం, స్వామి వివేకానందజీ అని చెప్పారు. స్వామి వివేకానందజీ అన్నటువంటి ఆయన కేవలము ఆ కనిపించే ఆ రూపము, ఆ పేరు మాత్రమే కాదు, ఒక మహాశక్తి, వ్యాపక స్వరూపం ఆయన వ్యక్తిత్వం అన్నటువంటిది కదా. ఇది వ్యక్తిత్వానికి, భావాలకి, సంస్కారాలకి, వాళ్ళు జీవించినటువంటి ఉన్నతమైన జీవిత విధానానికి సంబంధించింది. ఇంకా ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది
వ్యక్తిత్వ స్థాయి కంటే కూడా అతీతమైనటువంటి దైవిక గుణాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళే అంత వ్యాపకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు పూర్తిగా దైవ స్వరూపముగా అయిపోయినప్పుడు ఆ గుణాలు కూడా లేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఆత్మస్వరూపం అన్నటువంటిది మన శుద్ధమైన మనస్సులో బుద్ధిలో తెలుస్తుంది. ఇలా ఎందుకు చెప్పున్నారంటే ఉపాధులు అన్నటువంటివి సూక్ష్మమైనప్పుడు, ఉపాధులు శుద్ధమైనప్పుడు మిగిలేటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. ఆలోచన స్థాయి దాటి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అందుకోసమని అత్ర ఏవ అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా బుద్ధి అన్నటువంటి బుద్ధి గుహలో గుహ అని ఎప్పుడు అంటాము? ఏదైనా రహస్యంగా ఒకటి ఉన్నట్లయితే దాన్ని గుహ అని చెప్తాం, సీక్రెట్ గా ఉన్నటువంటి. ఇక్కడ బుద్ధి యొక్క గుహ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ శరీరంలో ఎక్కడో ఒక చోట బుద్ధి కొంచెం స్థానంలో ఉంది అని కాదు, మనస్సు కంటే కూడా ఇంకా సూక్ష్మమైంది, వ్యాపకమైంది బుద్ధి. మనస్సు కూడా చేరలేనటువంటి స్థితిని దాటి చేరగలిగినటువంటిది బుద్ధి. అందుకనే శాస్త్రవేత్తలు కానీ గొప్ప మేధావులై ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సామాన్య వ్యక్తులు తెలుసుకోలేనటువంటివి, చూడలేనటువంటి, గ్రహించలేనటువంటి వాళ్ళు తెలుసుకుని తెలియజెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. అవ్యాకృత ఆకాశము, అవ్యక్తమైన ఆకాశము అంటే మనం చూసే ఈ ఆకాశము లాంటిది కాదు, మన ఇంద్రియాలకి గోచరము కానటువంటిది, అందుకని అవ్యక్తము అని అంటున్నారు. ఉషత్ ప్రకాశ, ఇక్కడ ప్రకాశము అన్న పదము కేవలం మన లైట్ లాగా అని తీసుకోవడానికి లేదు, అన్నింటినీ వెలిగింప చేసేటువంటిది అన్న అర్థం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనము చూసేటువంటి ఈ వెలుతురు అన్నటువంటి సూర్యుని ద్వారా, నక్షత్రాల ద్వారా వచ్చేటువంటి ఈ వెలుతురు అంతా కలిపి చూస్తే వాటన్నింటికంటే కూడా ఇంకా అధికమైన వెలుతురుతో కూడి ఉన్నటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. అలా అని వెలుతురు అన్నప్పుడు ఈ లైట్ లాగా అని కాదు, వాటన్నింటినీ కూడా ప్రకాశింపచేసేటువంటిది, నిలిపి ఉంచేటువంటిది ఆత్మస్వరూపం. భగవంతుడు విశ్వరూపాన్ని చూపించినప్పుడు అర్జునుల వారికి ఈ సామాన్యమైన నేత్రాలతో చూడడానికి సాధ్యం కాదు కాబట్టి దివ్య దృష్టిని ప్రసాదించడం జరుగుతుంది. ఆ దివ్య చక్షులతో కూడా దర్శించేటప్పుడు సర్వవ్యాపకమైనటువంటి ఆ దేదీప్యమానమైనటువంటి స్వరూపాన్ని కొంతసేపు చూసిన తర్వాత ఇంకా ఆయనకి సాధ్యము కాక, మీ యొక్క ఈ స్వరూపాన్ని నేను దర్శించడానికి కష్టం అవుతోంది, నేను చూడలేకపోతున్నాను, ఉపశమించి మామూలు రూపంలో నాకు దర్శనం ఇవ్వండి స్వామి అని వేడుకుంటారనమాట. అంతటి ఉషత్ ప్రకాశ, క్యాప్టివేటింగ్ గ్లోరీ అనమాట. ఆ ప్రకాశ స్వరూపము ఆత్మస్వరూపం అని చెప్తున్నారు. మన మనస్సు, అహంకారము, ఇంద్రియాలు, ప్రాణాలు, వీటన్నింటిలో కలిగేటువంటి వికారాలు, అవి చేసే పనులు, ఇవన్నీ కూడా ఆత్మ తెలుసుకుంటుంది, వీటన్ని వెలిగింప చేస్తుంది. కానీ ఆత్మస్వరూపంలో ఈ వికారాలేవి కించన ఏ కొంచెము కూడా లేవు అని చెప్తున్నారు. మన ఉపాధుల స్థాయిలో శీత ఉష్ణము కానీ, సుఖ దుఃఖాలు కానీ, మానసిక స్థాయిలో, శారీరక స్థాయిలో శీతోష్ణాలు, మానసిక స్థాయిలో సుఖ దుఃఖాలు, బుద్ధి స్థాయిలో గౌరవ అగౌరవాలు, మానవ ఇవన్నీ కూడా ఉపాధుల ధర్మాలుగా, ఆకలి దప్పులు అంటున్నాం కదా, ప్రాణాలకి ధర్మాలు, ఆకలి దప్పులు, ఇవన్నీ వాటి ధర్మాలు, వాటిల్లో కలిగేటువంటి మార్పులే కానీ ఆత్మకి ఏ విధమైనటువంటి సంబంధము లేదండి. మరి ఏ విధమైన సంబంధం లేకపోతే ఇవన్నీ ఎలా పనిచేస్తున్నాయంటే ఆత్మ వల్లే పనిచేస్తున్నాయి. ఇదే అనమాట రిలేషన్షిప్ అని చెప్పొచ్చు. అన్నింటికీ ఆధారం, అన్నింటినీ వెలిగింప చేస్తుంది, కానీ దేనికి అట్టుకోదు. అయితే ఇవన్నీ వింటున్నప్పుడు మనము అంతా ఆనంద స్వరూపము, ఆత్మస్వరూపం అంటున్నారు కదా, అహం బ్రహ్మాస్మి అలా అనుకునేసి మరి వ్యవహారంలోకి వచ్చినప్పుడు, మనం ఇంకా ఉపాధుల్లో ఉన్నాం కదా, వ్యవహారంలోనికి వచ్చినప్పుడు మరి వేదాంతం ఏ విధంగా వర్తిస్తుంది అంటే, ఎవరైనా వచ్చి మనల్ని మీ పేరేంటి, మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, మీ ఆధార్ నెంబర్ ఏంటి, ఇట్లాంటివి అడిగినప్పుడు ఆ స్థాయిలోనే మనము తగినటువంటి సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది. పేరేంటి అంటే అనామహ, నాకు పేరే లేదు. ఊరేంటంటే ఊరే, ఓకే ఫైన్. ఆధార్ నెంబర్, అన్నింటికి ఆధారము నేనే, నాకంటూ ఏ ఆధారము అక్కర్లేదు, అలా చెప్పినట్లయితే మనం పిచ్చి వాళ్ళం అనుకునేసి మనల్ని పిచ్చి హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తారు అక్కడికి. సో మరి వేదాంతం అన్నటువంటిది వ్యవహారంలో అసలు పనికిరాదా అంటే అద్భుతంగా పనికొస్తుంది, చాలా అద్భుతంగా. అయితే దాన్ని అన్వయించుకునే విధానం మనకి
తెలుసుకోండి. ఎవరైనా బాధలో కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు హృదయపూర్వకంగా బాధని కష్టాన్ని పంచుకోగలగాలి. వాళ్ళు ఇబ్బందుల బాధలో ఆ సమయంలో మనం అంత అంత మాయ, అంత భ్రమ, మీరు ఇట్లా వాళ్ళు ఒక ఆధ్యాత్మిక సాధకులైండి ఆ స్థాయిలో ఉండి వాళ్ళకి ఆ సమయంలో అవసరమైతేనే దాన్ని అందజేయాలి. అలా కాకుండా మామూలు ఒక సామాన్య వ్యక్తి అసలు వీటి గురించి ఏమీ తెలియనటువంటి వ్యక్తి ఒక కష్టం వచ్చింది బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళని ఓదార్చాలి. ఒక ప్రాపంచిక వ్యక్తి ఒక విజయాన్ని సాధించారు, ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నారు, ఏదో ప్రైజ్ వచ్చింది, చాలా ఆనందంతో షేర్ చేసుకున్నారు. ఆ టైంలో మనం కూడా అంతే ఎక్సైట్మెంట్, చాలా అద్భుతం, చాలా గొప్ప విజయం సాధించాం అనేసి అభినందనలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. మనకే ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగింది, మనసుకి ఏదైనా ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది, ఏడవాలనిపిస్తే ఏడవండి, చాలా ఆనందంగా నవ్వాలనిపిస్తే అంటే స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు చెప్పారు కదా బ్రహ్మస్వరూపం కదా, ఏడుపు నవ్వు ఇవేమీ లేదు, బండరాళ్ళం కాదు. అయితే ఒక్కటి గమనించాలి, శరీరానికి, మనసుకి, బుద్ధికి వాటికి సంబంధించినటువంటివి ఏవైనా కలుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి ధర్మాన్ని అనుసరించి అవి రెస్పాండ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. వీటన్నింటి వెనకాల ఏ వికారాలకి లోను కాకుండా ఉండేటువంటి స్వరూపం ఒకటి ఉంది, అది నేను అని గుర్తించాల్సి ఉంటుంది. ఆత్మజ్ఞానికి అజ్ఞానికి తేడా ఇది. అజ్ఞాని ఇక్కడ చెప్పినటువంటి ఈ చేష్టలు, వికారాలు ఇవన్నీ కూడా ఉపాధులకు ఉన్నటువంటి వికారాలు, చేష్టలు, వీటిలో జరిగేటువంటివి తనకి సంబంధించినవి అనుకుంటాడు, అందుకే బంధనానికి లోనవుతున్నాడు, నిజమైన దుఃఖం కలుగుతుంది. ఆత్మజ్ఞాని ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ, అందుకే మహాత్ముల జీవితాల్లో కూడా మనం అన్ని చూస్తూ ఉంటాం, ఒకసారి మళ్ళాగా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ప్రపంచంలో అన్నింటికి. సో తేడా ఏంటి అంటే తనెవరో తనకి తెలుసు, ఇవన్నీ వేటికి సంబంధించినవి క్లియర్ గా తెలుసు. ఇది వేదాంతం. తర్వాత శ్లోకం రేపటి రోజు చెప్పుకుందాం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. హరి ఓం. శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం.